Hello, jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin akka qabu jecha har'a introduction to management boqonnaa lammaffaa eegalla. Boqonnaa lammaffaan akkuma beektan planning kan jedhudha jechuudha. Kanaaf boqonnaa tokkoffaa paartii jalqabaa fi paartii tokkoffaa fi paartii lammaffaadhaan hojjennee turre. Har'a boqonnaa lammaffaa planning kan jedhu kan eegallu ta'a. Channel keenya faara warroonni taatan gara duubatti deebitanii introduction to management part 1 part 2 kan jedhu ilaaluu dandeessu. Har'a boqonnaa lammaffaa what call planning kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa akkuma beektan koorsiin kuni boqonnaan tokkoffaan introductory dha. Boqonnaan lammaffaa irraa jalqabee haga boqonnaa torbaffaatti the 5 managerial function sana hiikaa deema jechuudha. Almost planning, organizing, leading, staffing, controlling jechaa deema jechuudha. Kanaaf boqonnaan tokkoffaan planning irra eegala jechuudha. Karoorsuu jechuudha. Planning jechuun kanaaf karoorsuu jechuun maal jechuudha, karoorsuu maaliif barbaachisa kan jedhu sirriitti kan ilaallu ta'a jechuudha. So when it comes to the introductory part, the management function are, as you know, planning, organizing, staffing, directing and controlling are the 5 managerial function jan. Managementiin function shanan kana kan inni yeroo hunda apply godhu. Kanafi planning, organizing, staffing, directing and controlling kan jedhu tartiiban the 5 managerial function dha jechuudha. So these function are an essential to achieve an organizational objective. Egaa dhaabbanni tokko kaayyoo yookaan galma inni dhaabbateef qaba jechuudha. Galma sana achieve gochuudhaaf yookaan galmaan geessuudhaaf the 5 managerial function kana apply godha jechuudha managerii tokko. So managerial function can be used for achieving an organizational objective dha jechuudha. So if objective are not set, there is nothing to organize, direct, control. Kanaafuu dhaabbanni tokko objective hin qabu taananii maal plan goona, maal organize goona, maal direct goona, maal achieve goona kan jedhu hin beekamu taanaan inni suni managementiin iyyuu hin barbaachisu jechuudha. Therefore the first thing that you have to know is what objective. So critical objective kan ta'e yookaan clear objective kan ta'e qabaachuu qabna jechuudha. Sana objective sana achieve gochuudhaaf the 5 managerial function kana starting from planning maal goona apply goona jechuudha. So planning is the first and the foremost function of management. Egaa akkuma beekamu it is the first step dha jechuudha. Akkasumas foremost function dha. Kana jechuun the most important dha jechuudha. Jalqaba yoo ta'e iyyuu garmalee baay'ee barbaachisaadha. Critical management activity jennaani. This management or planning is what a critical management activity regardless of the type of organization being managed, whether small or large organization, whether private or government organization, planning is inevitable. Yookaan planning in dirqama jechuudha. Planning in dirqama jechuudha. Therefore planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is to do. Kanaaf planning irratti decision nuti yoo goonu dursinee maaltu hojjetama, akkamitti hojjetama, yoom hojjetamaa fi eenyudhaan hojjetama jennee karoora baafanna jechuudha. So it is an intellectual process in which creative mind and imagination are essential. Kanaaf creativity barbaada jechuudha. Imagination barbaada jechuudha. Future forecasting barbaada jechuudha planning. It is a bridge that fill the gap where we are and where we want to go. Kanaaf gaappii jiru jidduu kan eessa jirra, eessa deemuu barbaanna kan jedhu jidduu kana gaappiin jiru fill kan ta'u by using planning dha jechuudha. So planning is a bridge jenna akka riqichatti nu fayyada jechuudha. Eessaa kaanee eessa ga'uu barbaanna kan jedhu nu deebisuudhaaf akka riqichatti nu fayyada. So plan is a blueprint for an action that prescribe an activity necessary for the organization to realize its goal jedha. Akka blueprint itti fayyadamna jechuudha. Akka blueprint itti fayyadamna gaafa jennu akka ka'umsatti fayyadamna jechuudha. Akka daandiitti fayyadamna organizationii tokko objective isaa meet gochuudhaaf jechuudha. So here planning involves the selection of objectives, policies, procedures and program. Egaa plan gaafa goonu objective keenya set goona, policy fi procedure keenya adda baafanna, program keenya adda baafanna. Based on that program and the procedure we can achieve an objective jechuudha. So in more formal terms, planning is the systematic development of action program aimed to reaching agreed up business objective by the process analyzing, evaluating, selecting among the opportunity which are foreseen. Yes, gara fuuldura carraan jiru maa inni carraa sana immoo analyze gochuu, evaluate gochuu, select gochuu
keessatti plaaningiin kun systematically akkamitti organize ta'a kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Kanaaf formal jobbiidha jechuudha plaaningiin, informalii miti. Teenyee sa'aatiitti fudhannee baajatatti ramannee kan hojjennudha karoorsuu yookaan plaaning kan jennu kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf plaaningii yeroo baay'ee gaafilee jaanuu deebisa. Yes, the six question that can be answered by planning jechuun what to do, maal hojjenna. Kana jechuun goal want to achieve, wanti nuti achieve gochuu barbaadnu, wanti nuti kaaneef dhaabbanni keenya wanni bu'uureeffame, wanni hundeeffame maa inni kan jedhu kan deebisu what to do kan jedhu kana jechuudha. When to do, yoom hojjenna, especially timing, yes, yeroo ni deebisa jechuudha. Maaliif gaafii hojii hunda yeroo tokkoon hojjennu, hojiileen dursa kennamuufii qabantu jira. Hojiileen suuta yoo jennes rakkoo hin qabne jira. Hojiileen arjantilee hojjetamantu jira. Kanaaf isa kanas deebisuu danda'u qaba. Akkasumas where to do, the place, eessatti hojjenna hojii kana. Yes, practice eessatti yookaan immoo the plan in which the action plan can be takes place. Akkamitti yoom hojjenna, eessatti hojjenna. Akkasumas who does it, eenyutu hojjeta. Manpower planning hojjechuu qabna jechuudha. Humna namaa karoora keessatti galchuu qabna. Namoota hammanatu nu barbaachisa. Skillii namoota warroota skillii kana qabantu nu barbaachisa jennee iddoon itti baafannu planningii keessatti jechuudha. Inni biraa how it is done, akkamitti hojjetama, strategy, akkasumas specific stage for achieving the goal jechuudha. Kanas nu deebisuu danda'u qaba jechuudha planningii. Generally planning can answer what to do, when to do, where to do, who does it and how it is done. Akkasumas how much kan jedhu nu deebisa jechuudha. How much is required to do gaafa jennu resource nu barbaachisu immoo meeqa. Yes, resource galma gahinsa objective kana atiif nu fayyadu meeqa kan jedhus kan nu deebisuudha jechuudha. Maayinni faayidaan planningii maayinni ree, what is the importance of planning, faayidaan karoorsuu maayinni kan jedhu ilaalla. So planning has a great importance in all types of organization, whether business or non-business organization, private or public organization, small or large organization. Organization kamiyyuu haa ta'u, bifa kamiyyuu haa qabaatu, business ta'uu danda'a, non-business ta'uu danda'a, private ta'uu danda'a yookaan public organization ta'uu danda'a, even very small ta'uu danda'a yookaan large organization ta'uu danda'a. Planningiin gahee guddaa taphata jechuudha. Kanaaf without planning a business decision will become random and ad hoc and unplanned action ita jechuudha. Planning qabnu taanaan akkuma barbaanne deemna, tasa hojjenna, wanti nuti hojjennu akkasumaan barteedhaan hojjetama. Inni kun immoo galma gahinsa objective keenya irratti gufuu guddaa nutti ta'uu danda'a jechuudha. Gufuu guddaa ta'uu hin danda'a jechuudha. Kanaaf planningiin faayidaan isaa wantoota hedduudhaaf jechuudha. Kan sababoonni akka nuti karoorsinu nu taasisan keessaa inni jalqaba primacy of planning jedha. So planning establish the objective and the strategy. Kanaaf jalqaba irratti primacy jechuun primary jechuudha. Primary jalqaba irratti maaltu ta'uu qaba, objective fi goolii keenya establish gochuudha qabna. Akkasumas all other function are performed to achieve the objective that set by planning. Yes, 5 managerial function jenne isaan keessa inni jalqaba planning jedha. Isaan nan hafan afran planningii kanarraa kaaniiti kan nuti ittiin galma geenyu kan karoora keenya ittiin galma geenyu. Kanaaf planningiitu dursa jechuudha. So what is not planned cannot be organized, staff, lead and control. Kanaaf planning qabnu taananis staff gochuu, organize gochuu, lead gochuu, control gochuu hin dandeenyu jedhu. Therefore planning is the primacy or the primary and the critical thing that a manager do jechuudha. Inni lammaffaa risk minimize gochuu keessatti gahee olaanaa qaba. Planning gochuun risk minimize gochuu, uncertainty minimize gochuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. So when the organization continuously interact with the external dynamic environment where there is a great amount of risk and uncertainty are there. Akkuma beektan nowadays the technology ta'uu danda'a, haalli environment dynamically change ta'aa deema. Yeroo yeroodhaan static miti ni jijjiirama jechuudha. So environment dynamic ta'e kana keessatti dursinee planning baafnu taananii riskii guddaa keessa seenuu dandeenya jechuudha. So planning helps a manager to cope up with and prepared for changing environment. Kanaaf dursinee akka qophoofnu change jiru overcome gochuudhaaf strategy yookaan contingency planning nuti qabnu maal ta'uu qaba kan jedhu dursinee waan murteessifannuu fi riskii hamma tokko minimize gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni sadaffaan immoo to focus attention on objective. Yes, attention keenya guutumaan guututti objective dhaabbata sanaaf akka goonu. Yes, focusing keenya gara galma gahinsa kaayyoo dhaabbata sanaaf akka ta'u
planning nu fayyada jechuudha. So therefore planning focus on organizational objective and the direction of action for achieving what the objective jedha jechuudha. Back objective kan achieve gochuudha focus akka goonu xiyyeeffannaa akka kenninu planningiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni biraa to increase organizational efficiency and effectiveness. Yes, organization tokko effectively akkasumas efficiently waan perform akka godhuu fi planningiin baay'ee barbaachisaadha. So the resources are put in a way which ensure a maximum contribution to the organizational objective versus effective and efficiency lead to success. Kanaaf resourceen akkuma beekamu limited dha waan ta'eef resource limited ta'e tana effectively fi efficiently galma gahinsa kaayyoo dhaabbata sanaaf gaafa fayyadamnu akka fayyadamnu planningiin gahee isaanii taphata jechuudha. Inni bira control facilitate gochuudhaaf. Yes, to facilitate the control, planning is very important. Kana jechuun planning set the goal and the develop plan to achieve them. This goal and the plan became standard or benchmarks. Control ensure that the activity confirm the plan. Egaa planning gaafa baafnu standard way keenya waan ta'eef standard keenya sanaan deemaa jirru benchmarkii ganama kaawwanne yookaan immoo jalqaba keewwanne kana sanaan deemaa jirramu akkamii kan jedhu gama taasisuudhaaf yookaan immoo evaluation taasisuudhaaf planning is very important. Planning is very important jechuudha. Kanaaf planningiin faayidaa kanneenii fi kanneen kana fakkaatan of keessaa qaba jechuudha. Inni bira type of planning akkuma beektan planning wantoota hedduu kan criteria hedduu irra depend taane bakka garagaraatti qooduu dandeenya. Fakkeenyaaf based on what call retentiveness. Yes, retentiveness you can standing and single used plan jennee qooduu dandeenya. Based on time horizon, long range, mid range and short range planning jennee bakka sadiitti qooduu dandeenya. Based on scope or coverage, strategic, tactical and operational planning jechuu ni dandeenya. Based on approach, reactive and proactive planning jennee qoqqooduu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf classification yookaan types of planning gaafa laallu criteria kam irratti hundoofneeti kan qoqqoonne kan jedhu murteessaadha jechuudha. Yes, so based on what criteria plan can be classified into long range, mid range and short range, and based on what criteria then planning can be changed into reactive and proactive. Yes, kanaaf criteria kanneen irratti hundoofneeti jechuudha planningi gaafa bakka hedduutti qoodnu. So plan can be divided into two based on retentiveness or frequency of use. Retentiveness gaafa jennu frequency of use hammam fayyadamnaadha, yeroo yeroodhaan fayyadamnaa immoo darbeeti fayyadamna kan jedhu irra hundoofneeti amma single what called standing plan and single used plan kan jennu jechuudha. Yes, single used plan gaafa jennu and standing plan gaafa jennu garaagarummaa qabu jechuudha duration of time irratti. Fakkeenyaaf standing plan kan jennuuni is ongoing plan that provide a guidance for the activity performed repeatedly. Fakkeenyaaf activity tokko yeroo yeroodhaan kan nuti perform goonu yoo ta'e activity sana planiin nuti fayyadamnu almost what call standing plan dha jechuudha. The other one, by using standing plan, management handles repetitive problem. Yeroo yeroodhaan problemii deddeebi'u yoo ta'e rakkoon kun irra deddeebiidhaan dhaabbata keenya kan mudatu yoo ta'e planiin nuti baasuu qabnu standing plan dha jechuudha. They can limit employees' flexibility and make it difficult to respond the needs of the customer. Disadvantage qabamu inni kun. Fakkeenyaaf flexibility of an employee limit gochuu danda'a standing planning kun jechuudha. So in spite of having this disadvantage, and this plan can be mainly used for repetitive problem jechuu dandeenya jechuudha. So standing plan are a plan that are used again and again, followed each time, and designed to deal with the organizational issue or problem that recur frequently. Irra deddeebiidhaan rakkoo uumamuuf problemii uumamuudhaaf yeroo yeroodhaan irra deddeebinee planiin baafnu standing plan jedhama jechuudha. Standing planning include the mission, the goals, the objective, strategy, policies, procedures, methods and the rules. Isaan kanneen of keessatti hammata. Standing planning kuntu wantoota kanneen of keessatti hammata jechuudha. Mission, goals, yookaan objective, strategy, policy, procedures, methods, rules. So these all are can be included under standing planning jechuudha. Standing plan.
So the plans that we can perform in repetitive activities known as standing plan jechuudha. Inni kan ilaalu qabna maalni mission jechuuni purpose jechuun yookaan mission jechuun maal jechuudha jennee ilaalu qabna. Mission or purpose identify this basic function or task of the organization. For example, the purpose of university is teaching and research. Maa inni dhaabbanni kuni mission isaa kaayyoon inni dhaabbatee fi maa inni kan jedhudha mission yookaan purpose gaafa jennu. Fakkeenyaaf yuunivarsiitonni kaayyoon isaanii inni guddaan research garagaraa hojjechuu fi barsiisuudha jechuudha. Kanaaf mission identify gochuu purpose identify gochuu step jalqaba. So the mission statement link the organization activity to do the needs of society and it is legitimate or the reason for the existence. So mission gaafa jennu maaliif dhaabbatee dhaabbanni sun the reason for existence ta'uu danda'a jechuudha. Yes, dhaabbanni sun legalized ta'ee maal hojjeta kan jedhu kan deebisu mission statement dha jechuudha. So the mission statement link the organization activity to the needs of the society and it is what a legitimate or the reason for the existence of that organization jettanii qabachuu ni dandeessu jechuudha. Goal or objective gaafa jennu immoo the goal or outcome you intend to achieve maal kaayyeeffate maal achieve gochuu barbaadde wanti ati galmaan ga'uu barbaaddu maa inni kan jedhu kan deebisu goalidha jechuudha. Actually goal and objective are almost used interchangeably garuu garaagarummaa wayii qabu. Goal are the broader, objective are the narrower jechuudha. So objective is intended goal which describe a definite scope and suggest a direction to the effort of the manager. Kanaaf objective fi goaliin interchangeably fayyadamna malee garuu broadness dha gaafa laallu scope isaanii gaafa laallu objective somewhat narrow dha jechuudha. Goaliin garuu baay'ee broad dha jechuudha. Wide scope qaba jechuudha. So every organization is established for the purpose of achieving some objective and an individual who start a business has an objective of earning profit. Dhaabbanni kamiyyuu purpose malee yookaan objective tokko malee hin dhaabbatu. Fakkeenyaaf namni business eegalu tokko maal barbaada? Profit barbaada. Yes, profit barbaada. Kanaaf profit or earning profit are the purpose of establishing organization jechuudha. Maarreen objectivein maal ta'uu qaba? Characteristics of objective gaafa jennu objectivein tokko a good objective kan jedhamu yoo maal guuttateedha criteria kan faa yoo guuttateedha kan jedhu laal. So objective are multiple in number and objective are tangible or intangible ta'uu danda'a. Actually objective baay'ee tangible ta'uu danda'a, intangible ta'uu danda'a. Wanta qabatamaan ilaalamu ta'uu danda'a, wanta hin qabatamne yookaan wanta quantify hin goone ta'uu danda'a, wanta quantify ta'uu danda'a, wanta ijaan mul'atu ta'uu danda'a, wanta ijaan hin mul'anne ta'uus danda'a jechuudha. Kanaaf objectivein kuni multiple ta'e taanaan immoo maal barbaada? Priority barbaada jechuudha. Wanti dursinee achieve gochuu qabnu maa inni? That's the priority. And the objective generally arranged in hierarchy. Yes, wal dura duubaan kaa'uu qabna. Eenyutu dursa argachuu qaba? Yes. The most important is the first gen. Wanti baay'ee nu barbaachisu gara duratti finna jechuudha. Kanaaf objectivein hierarchical arrangement qaba jechuudha. Inni biraa objective sometime clash with each other jedha. Yaa objectiveonni yeroo tokko clash ta'uun jira, walirra ooluun jira, walirra bu'uun jira. Akkasii darbee ni mudata. Garuu generally objectivein tokko yeroo hundaa maal ta'uu qaba? Smart ta'uu qaba jechuudha. Smart jechuun specific, measurable, achievable, realistic and timely ta'uu qaba jechuudha. Timely ta'uu qaba. Specific ta'uu qaba gaafa jennu what do you want to do? Maal hojjechuu barbaadda? Specifically kana deebisuu danda'uu qabna jechuudha. Inni biraa measurable gaafa jennu how will you know when you reach there? Bakka barbaaddu ga'uun kan kee objectivein kan kee achieve ta'uu isaa maaliin beekta? Measurable, quantifiable ta'uu qaba jechuudha. Inni biraa achievable. Yes, imaginary miti. Wanta nuti xumuruu dandeenyu, wanta nuti accomplish gochuu dandeenyu, dandeettii keenya wajjin kan wal madaalamee ta'uu qaba that's achievable jechuudha. Realistic gaafa jennu can you realistically achieve it? Ni danda'ama. Realisticidha. Waan danda'amu ka objectivein keenya. Kan jedhu kan itti beeknu time gaafa jennu wanti hundi yeroo qaba. Kanaaf when exactly do you want to accomplish kan jedhu kan nu deebisudha. Kanaaf gabaabumatti the objective must be smart ta'uu qaba jechuudha. The objective must be smart ta'uu qaba. Termiin biraa strategy kan jennuunidha. So strategy is a direction, the scope of an organization in which a long run can be performed. Strategy gaafa jennu directionidha, scopeidha jechuudha. Organization tokko itti fayyadamu. Turtii keessa actually immediate miti long run keessatti jechuudha. And it helps an organization achieve an advantage over its competitors through the efficient utilization of resource. Yeah,
yeroo baay'ee istiraatiijiin kun maal nutti himuu danda'a yookaan immoo maal nu fayyaduu danda'a dorgomtoota keenya yookaan kompiitaataroota keenya caalaa wanti nuti advantage itti qabu ta'uu danda'a jechuudha istiraatiijiin gaariin. Shows the path to achieve a defined vision. Yes, visionii organizationii tokko achieve gochuudhaaf daandiin yookaan malli itti fayyadamnu ta'uu danda'a istiraatiijii gaafa jennu jechuudha. Policies and the procedure are there. Policy gaafa jennu a guideline or a guiding principles established by the company to govern action usually under repetitive condition. Wanta yeroo hundaa hojjennu direction sana kan kennu yookaan immoo govern kan godhu policy dha jechuudha. So policy are generally statement of understanding which guide or channel thinking in decision making of subordinate. So direction nuti fayyadamnu karaa nuti irra deemuu qabnu objective dhaabbata sana achieve gochuudhaaf maal ta'uu qaba kan jedhu deebisu policy dha jechuudha. Procedure gaafa jennu chronological sequence tartiibaan kanatu hojjetamuu qaba duraasaan booda immoo kanatu hojjetama. Siyaansiin immoo kana implement gochuu qabna kan jedhu iddoon ittiin ibsinu procedure jedhama jechuudha. So procedure is chronological sequence of steps to be undertaken to enforce or implement a policy and to attain an objective. So that is known as procedure. Chronological sequence of action jechuudha dandeessa procedure jechuun karaa biraatiin. Procedure provides a detailed set of instruction for performing a sequence of an action. Yes, akkamitti hojjechuu qabna kan jedhu instructionii gahaa kan kennu procedure dha jechuudha. Procedure dha jechuudha. Kanaaf procedure and the policy are quite different. Inni biraa method dha. So method are prescribed or rearranged vary a way in which one step of the procedure is to be performed. So a method is just component part of procedure. Yeah, method gaafa jennu almost it's a part of procedure. Part of procedure dha. Wanti tokko gaa procedure tokko akkamitti perform ta'a kan jedhu step by step dhaan kan nutti himu method kana jechuudha. For example, a medical examination is a part of recruitment and the selection procedure method. Indicates the manner of conducting medical examination. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa hojiidhaaf qacaramu medically testii garaagaraa keessa darba jechuudha. Kanaaf medical examination procedure can be a method jechuu dandeessu karaa biraatiin. So procedure shows series of steps to be taken whereas a method is only concerned with the single operation jedha. Procedure fi method maa inni garaagarummaan isaa kan jedhu deebisuuf yaala asirratti. Fakkeenyaaf procedure show a series of steps to be undertaken whereas method gaafa jennu immoo it is only concerned with a single operation. This is the difference between procedure and method. Procedure and method. Inni biraa rule dha. So there is a rule. So rule are a simplest and strictest type of standing plan found in organization. So the simplest and strictest type of standing plan keessa inni tokko rule dha jechuudha. So they provide a detailed and specific regulation of an action. Action tokko gaafa taasifnu, hojii tokko gaafa hojjennu wanti nuti seerri nuti kabajnu maal ta'uu qaba kan jedhu nutti hima jechuudha. A procedure might be locked up on the rules but rule may or may not be a part of the procedure. Rule may be a part of procedure ta'uu dhabuu danda'a. Procedurein garuu rule jalatti jira jechuudha. Fakkeenyaaf no smoking kan jennu yoo ta'e is rule are related to any procedure. Procedure kamii wajjin walitti hin dhiyaatu garuu it is rule dha jechuudha. Yes, naannoo dhugaatii lallaafatti gurguramu fakkeenyaaf smoking hin danda'amu. Mana barnoota keessatti smoke gochuun gaaraa arsuun hin danda'amu. So amma hin danda'amu jettu kuni rule nutti himte jechuudha. Rule nutti himte. So they are decided action by top level manager and the employee don't have reach to modify or change rules by themselves. Amma yeroo baay'ee rule can be decided by top level management dha. Top level management in erga baasee booda gara middle level manager and gara lower level manager tti gadi buusa. Isaanan suniin akkuma jiruun fudhatu malee modify gochuu hin danda'an jechuudha. So plaanii tokkoffaa standing plaanii jalatti wantoonni ilaalle isaanan kanneen single use plan akkuma maqaan isaa nutti himu one time plan jechuudha. Yeroo tokko fayyadamna. Specifically designed to meet a need of a unique situation. Yeroo baay'ee if the situation is very unique yoo ta'e standing plan miti kan fayyadamnu single use plan fayyadamna jechuudha. Maaliif kaayyoon keenya one time plan waan ta'eef jechuudha.
So they are not used again once the objective is accomplished. Single use plan are commonly three type: program, project and budget jenne saanan kan bakka sadiitti qooduu dandeenya. Wanni guddaani objective yookaan goolii wayii achieve gochuudhaaf pilaanii baafna waan ta'eef gooliin sun achieve ta'e taananii pilaaniin what called single use planning hin barbaachisu jechuudha. Single use planning hin barbaachisu jechuudha. So that is scenario program. Gaafa jennu they are relatively broad. Program ki procedure gaafa compare goonu almost program is the set of procedure jechuu dandeessu. Maaliif set of policy kanaaf inni garmalee broad activity designed to accomplish particular goal. So they are complex and they encompass goals, policies, procedures, rules, task assignment, resource to be implemented. Isaan kan of keessatti hammata jechuudha. They are supported by budgets. Program may be a various size and a duration dha. Yaa'u size isaa bal'aa ta'uu danda'a, baay'ee xiqqaa ta'uu danda'a, intermediate ta'uu danda'a, turtiin isaa immoo very long period of time fudhachuu danda'a yookaan immoo yeroo gabaabaa keessatti xumuruu ni dandeenya jechuudha. So project gaafa jennu project is the subset of programming. By the way, project is the subset of program. So isheen kun a part of programming jechuudha karaa biraatiin subset gaafa jennu. So project are a part of general program and direct the effort of what individual and group jechuudha. This is typically less comprehensive and narrower in focus than program. Yeah, projecting now somewhat narrow akkasumas less comprehensive jechuudha. Kanaaf projectii hedduutu walitti dhufee program isa jennu kana uumuu danda'a. Therefore projects are the subset of specific program or smaller portion of program jechuu dandeessu. So project are connected with a major program but project can be handled by itself. So program and the project are quite different in case of scope. The scope of project is narrower than that of the scope of program jechuu dandeessu. Again, project is the subset of specific program ta'uu danda'a jechuudha. Inni bira budgetidha. Budget akkuma beektan the sum of finance allocated for a particular purpose and the summary of intended expenditure along with proposal on how to meet them. Yeah, akkuma beektan hojiin kamiyyuu kam activity'n kamiyyuu budgetidhaan kan inni finance ta'u. Kanaaf source of financing keenya budget allocationin jiraachuu danda'u qabachuudha gaafa plaanii baafnu. This is a fundamental planning instrument in a companies that deal with the future allocation of resource. So budget can be expressed in financial term ta'uu danda'a, labor unit ta'uu danda'a, product or unit product ta'uu danda'a, nation hour ta'uu danda'a, and the different scenario or unit are there. The way of measuring budget. So serve as a benchmark for controlling. Yeah, akka controlidhaaf akka benchmarkii fudhachuu ni dandeenya jechuudha budgetii. Inni biraa classification of plan based on time akkuma reefu dubbachuuf yaalle short term, middle term and long term plan jenne qoqqoodneenya. So all plan deal with the future and the future can be measured in time and all kind of plan are interrelated and one is derived of the other jedha. Kanaaf turtii plaanii sun turu keessatti fudhannee plaanii tokko bakka sadiitti qooduu dandeenya. Long range plan, mid range plan fi short range plan jechuu dandeenya. Long range gaafa jennu waggaa 5 haga 10 keessatti kan fayyadamnu yoo ta'edha. Mid range gaafa jennu waggaa 1 haga waggaa 5 dha. Short range gaafa jennu immoo less than 1 year waggaa 1 gadi yoo ta'e plaaniin suni short range jennaan jechuudha. Short range jennaan. So based on the time or the duration we can classify it into either short range, mid range and a long range jechuu so are concerned with the future direction of the organization. The time usually takes 5 to 10 years. In general, the time usually ranges between long and short range planning. They are usually developed for 1 to 5 years. Inni kun immoo short range kan jennu akkuma reefu dubbanne practice most of the time operational level irratti yeroo jirantu practice godha. Time lengthiin isaa immoo less than 1 year dha jechuudha. Less than 1 year. Akkasumas project what called planning kana based on scope bakka garagaraatti qooduu dandeenya. Ni jalqaba strategic plan kan jennu. Strategic plan it is generally a plan outlining decision of resource allocation steps necessary to reach strategy. Yeroo baay'ee top level management tu baasa strategic plan gaafa jennu. Strategic planning kun yeroo baay'ee resource allocation idhaaf gahee guddaa taphata. Maaliif resourcein limited dha sila ta'ee fi resource limited ta'e sana
fayyadamne goolii barbaadnu sana achieve gochuudhaaf strategy cimaa barbaada jechuudha. Strategy cimaa barbaada jechuudha. So it also developed by top level manager reefu dubbanne irraa mostly long range is time horizon and it is a process of analyzing and deciding the organization what we call mission, objective, strategy or the major course of action and the major resource allocation jedha. Asitti maal nutti agarsiisaa jira? Long range plan kan jennuun kun almost top level management dhaan akka ba'uu fi yeroo baay'ee processii tokko analyze gochuu, mission state gochuu, objective set gochuu, strategy baasuu keessatti gahee guddaa taphata, including resource allocation because the resources are very limited. It needs great strategy jennee irraa waan ta'eef jechuudha reefu. Inni biraa tactical plan kan jennuudha. Tactical plan is a plan aimed at achieving a tactical goal and developed to implement implement specific part of the strategic plan. And it's so concerned with shorter time frame and narrow scope. Scope in isas narrow long range plan wajjin compare gaafa goonu akkasumas yeroo baay'ee shorter period of time frame yookaan time frame qabaachuudha inni kun strategic plan wajjin gaafa compare goonu. Operational plan yeroo baay'ee warroota lower level management irratti warroota jirantu isa kana baasu. Inni kun immoo operational plan focus on carrying out technical plan to achieve operational goal. The concern is day to day, week to week activities of the organization ta'uu danda'a operational. Akkasumas warroota lower level irra jirantu operational planning kana baasa jechuudha. Inni biraa contingency plan dha. Contingency plan is an approach that has become very popular in today's rapidly changing business environment. Amma gaafa hojii tokko hojjennu plaanii baafna. Plaanii nuti baafnu immoo it is 100% sure miti maalifi forecast gooneeti kan nuti baafnu waan ta'eef. Kanaafi akka tasaa plaaniin nuti baafne fi wanti gara lafatti bu'u deviation agarsiisuu danda'a waan ta'eef contingency plaanii qabaachuu qabna jechuudha. Planning kun fail yoo ta'e plaaniin biraa jiraachuu qaba jechuudha. So an alternative course of action has been taken if the original plan are became inappropriate jechuun kana jechuudha. Due to certain circumstances. So it is proactive in nature and the management try to anticipate change in the environment and prepare to cope with the future event. Proactive erga wanti tokko dhalatee gaafa wanta uumamee miti kan planning kun ba'u. Dursineeti jechuudha. Dursineeti kan nuti baafnu jechuudha. Inni biraa planning classification based on approach proactive and reactive jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Proactive jechuun before jechuudha. Wanti tokko osoo uumamiin dura environmental changing tokko osoo uumamiin dura response sana kennuudhaaf planning ba'u maal jedhama? Proactive jennaan jechuudha. Haala kanaan reactive jechuun wanti tokko erga uumamee booda response kennuudhaaf already something can happen in environment. So environmental changing tokko happen erga ta'e booda isa sana respond gochuudhaaf planning ba'u reactive plan jedhama jechuudha. So in proactive plan, in this approach, organization do not wait the environment to change but make action in advance. Dursineeti forecast goone yookaan what call anticipate goone jechuudha. Change jiru. Gama kanaan immoo reactive gaafa jedhu in this situation the organization lose opportunity to that organization which adopt proactive. Now when you compare proactive planning with that of reactive planning, proactive is very very crucial and very important jechuudha. Inni dhuma maybe planning process. So planning process qaba. Inni jalqaba situation jiru identifying and understanding the existing situation jechuudha. Inni lammaffaa forecast gochuu danda'u qaba. The ability to think in the future jechuudha. Inni biraa establishing objective. Inni afraffaan determining the alternative course of action. Alternative course of action dirqama jiraachuu qaba. Sana keessaa evaluate goona jechuudha. Isuma sana keessaa evaluate erga goone immoo select course of action, formulating derivative plan, another plan jechuudha. Inni biraa quantifying the budgeting, implementing the plan or action plan jechuudha. Inni biraa controlling and evaluating the result of the plan. Based on that result, we may change or modify our plan. We may change or modify our plan. So these are all about chapter 2 planning kan jedhu kana fakkaata jechuudha. Next chapter sadaffaa organizing kan jedhuudhaan
hamma wal arginutti nagatti video keenya warri like godha channel keenya warri subscribe godha barattoota management business management fi business administration university garagaraa jiraniif share gochuudhaan akka fayyadaman taasisa channel keenya immoo guddisuudhaaf video kana barattoota university biraa jiraniif share gochuu hiriyoota keessaniif share gochuu akka isaan fayyadaman taasisu garaa biraatiin immoo channel kana immoo akka guddatu taasisu keessatti harka keessan yookaan share keessan akka baatan gamanumaan isin affeeruu barbaada video chapter sadaffaatiin hamma wal arginutti nagatti gaaffii yoo qabaattan garuu ammas comment section jalatti naa kaaya hamma danda'ame isinii deebisu nayyaala jechuudha.